hadir dan kepada pemateri yang telah berkenan untuk hadir. Di pertemuan ketiga kali ini kita bakal ngadain debat konteks simulasi. Jadi pertama saya ingin ada 8 peserta untuk menjadi volunteer. Ada yang mau jadi volunteer, teman-teman peserta? Gimana teman-teman peserta? Ada yang mau jadi volunteer? Ada 2 orang, 6 orang lagi. Ada lagi yang mau? Mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung spin aja ya buat operator. Silakan. Untuk teh kori ada gak teh kori? Ada Kang? Halo? Ada Kang? Oke, teh kori. Untuk teh Rika ada. Buat teh Rika ada. Ada gak teh Rika?
Erika nggak ada ya? Nah, di spin aja lagi teh. Di Irsa ada. Oke, teh Irsa. Boleh di spin lagi teh. Untuk Teh Umi hadir. Ada nih buat Teh Umi. Teh Umi ada. Kalau nggak ada di spin aja. Buat Teh Hani ada. Hadir, Kang. Oke, Teh Hani. Buat Teh Putri ada. Teh Putri ada. Oke, kalau nggak ada di spin lagi teh. Teh Karyati ada. Oke, di spin lagi teh. Teh Jelita ada. Di spin lagi aja teh. Teh Putih, Putri. Di spin lagi teh.
Inayah ada. Ada gak nih Teh Inayah? Buat Teh Inayah bisa on cam. Udah di spin lagi aja Teh. Di spin aja Teh. Teh Laila ada. Ada nggak Teh Laila? Di spin lagi Teh. Kang Lutfan ada nggak Kang Lutfan? Bisa di spin lagi Teh. Umi ada. Ada nggak Teh Umi? Bisa di spin lagi Teh. Buat Teh Eka ada. Bisa di spin lagi Teh. MC sorry, ini yang udah kepilih siapa aja namanya? Halo, halo. Ya, sebentar Kang. Gak ada yang namanya Fabio di room. Coba gini aja, soalnya lama banget. Udah berapa orang yang kepilih tadi? Baru 3 Kang. Baru Ada 3 orang. Teh Ori, Teh Irsa, sama Teh Hani. Oke, bentar. Aura Diva peserta bukan? Halo, Aura Diva. Izin masuk bukan, Kang? Hmm, Namain dong kalau gitu. Ayuni.
Ayuni. Ayuni. Ayuni belum kepilih kan? Ya, Kang, belum, Kang. Nah, itu. Hani udah belum? Hani sudah, Kang. Hani udah. Irsa Inayah udah. Sudah, Kang. Oke. Widaningsih. Udah kepilih belum itu Widaningsih namanya? Belum ya? Belum, Kang. Berarti ada berapa tuh? 4 ya? Udah 5 ya berarti ya? 5. Ayuni udah kepilih belum? Sudah, Kang. Udah 5 orang ya. Rona Hodijah. Ada Kang? Udah apa? Udah kepilih? Belum. Belum. 1, 2, 3, 4, 5. Rona Hodijah jadi 6 ya. 6. Eh, Gania sama Dela. Belum kepilih kan kalian? Belum Kang. Dela. Halo, Dela. Ya udah 8 tuh. Udah. Udah 8 ya. Kalau gitu, MC. Aman ya. Ya, terima kasih, Kang. Hmm. Berarti langsung simulasi aja. Ya, Kang. Oke. Apa PPT-nya pasang tadi ada ya? Coba di-share aja. Operator langsung di-share. Operator Zoom tolong ini ya, tolong sediain breakout room ya buat mereka cast building. Oke. Eh, jadi kita di sini bakal simulasi, tapi gak usah terlalu terbebani atau gimana, karena ini cuma simulasi aja. So we're going to draw the motion for the simulation this evening. The next. Next. Okay, here's the motion context. First, G20 summit is an international forum that talks about the economic situation of the world. G20. G20 is about economic reform summit and not about international conflict. Second, on this year's G20, Indonesia faced by the crisis that had been caused by Russia-Ukraine conflict, resulting a lot of Western countries boycotting this year's G20. And if Russia attend, the Western world do not want to have do not want to attend the G20 unless there are a peace discussion between Ukraine and Russia inside the G20. Thus, to prevent the boycotting of Indonesia G20 by the Western world, the Indonesia president comes to Ukraine and Russia directly to talk about solving the problem so that G20 in Indonesia can still happen and be attended by the Western side of the world. Lanjut. The motion is, as an Indonesian, this House regret the decision of visiting Ukraine and Russia. Ada yang mau ditanya sebelumnya tentang masalah konteks mosi? Atau maksudnya mosi ini ngapain, Kang? Oh, ini maksudnya ngapain, Bang? Boleh ditanya dulu. Sambil panitia ini paling uh, tolong di draw ya ininya apa posisinya sama teammate-nya gimana. Nah, sambil itu peserta boleh nanya kira-kira mosinya apa atau ada yang nggak ngertiin soal silakan. Atau kalau nggak ngerti seluruhnya boleh bilang bang gue nggak ngerti maksudnya gimana boleh tuh. Sorry Bang, tadi gue sempat
Sorry Bang Ari. Kenapa? Halo, Gimana, Kor? Kedengeran, kedengeran. am I audible? Iya, kedengeran, kedengeran. Tadi keputus pas menerangin tentang konteksnya karena koneksi lagi jelek. Boleh tolong diulang nggak Bang? Yang konteksnya aja. Oke. Eh, Tentang G20 tadi. Intinya gini, pertama G20 itu adalah international economy summit salah satu. Yang kedua, dia itu bukan tempat untuk menyelesaikan international conflict. Yang ketiga, tapi masalahnya di G20 Indonesia sekarang itu kebetulan ada rencana blokade sama Western countries, blok barat untuk memblokade G20 Indonesia kalau misalnya Putin hadir. Dan kalau mereka mau kalau misalnya di G20 yang sekarang itu ada peace talk antara Rusia sama Ukraina. Nah, untuk ngelakuin itu dan untuk biar G20 itu nggak diblokade sama Western countries, Jokowi itu kan ke Rusia sama ke Ukraina untuk mediasi itu mereka. Nah, masalahnya adalah si G20 ini merupakan ekonomi summit, bukan internasional uh, international person apa person ultimate. pokoknya pokoknya itu tuh bukan tempat international dispute settlement gitu intinya. Nah, jadi mestinya adalah as an Indonesian, sebagai warga Indonesia, this house regret the decision of Presiden Jokowi to visit Ukraine and Rusia. Itu motionnya. Gimana, ada yang mau nanya lagi? This house regret itu berarti lu menyesali tindakan yang sudah dilakukan oleh oleh berarti oleh Jokowi kalau gini. Lu menyesali kalau misalnya kita ngapain sih harus ke Rusia dan Ukraina. Nah, itu untuk argumennya itu masalahnya ke kalian. Kenapa kira-kira sebagai warga Indonesia tuh kita harus menyesali hal tersebut? Oke, thank you Bang Ari. Yuk, ada lagi yang lain? Kak, mungkin PPT-nya bisa diundur nggak? Sorry, yang tadi, yang motion tadi. Soalnya kalau penjelasan dari ngomong doang suka bingung. Ya, makasih. Oke ya. Going once. Untuk yang mau bertanya silakan. Going twice. Going thrice. Oke, gua anggap udah mengerti semua ya karena gak ada yang bertanya. Eh, Panitia boleh di-share untuk sisinya sama tim itu. Enggak, sebentar. Sebelum mereka tes building, mereka harus tahu dulu dong teammate sama sisi mereka di mana. Udah dibagi belum? Ya, Kang, saya bacain buat pembagiannya, Kang. Pertama ada Prime Minister, yaitu Teh Kori Mutia. Yang kedua ada Deputy Prime Minister, itu Teh Irsa Ananta. Ada Leader of Opposition, Teh Hani. Lalu ada Deputy Leader of the Opposition, Teh Ayuni. Lalu yang kelima ada Member of the Government, ada Teh Wida. Lalu keenam ada Government Whip, Teh Rona. Yang ketujuh ada Member of the Opposition, Teh Gania. Lalu ada Opposition Whip, Teh Dela.
Untuk panitia udah ada ininya belum? Breakout roomnya belum di Zoom-nya buat mereka cash building. Sedang disiapkan, Kang. Ya udah, kalau gitu. Berarti kalian mulai cash building itu setelah breakout roomnya ada ya? Tadi untuk Teh Irsa itu ada jadi Deputi Prime Minister ya. Kang, maaf mau nanya. Berarti itu kan yang government itu setuju kalau misalnya Indonesia itu, rumah ini menyesal mengambil keputusan buat kunjungin Ukraina dan Rusia. Nah, untuk yang oposisinya itu, berarti kita gimana, Kang? Maksudnya ngedukung yang ngedukung untuk ke Ukraina itu yang government apa yang opposition ya, Kang? Terima kasih. Ya, mungkin izin jawab ya. Buat yang dari tim government itu nanti mendukung G20. Untuk yang oposisinya itu sebaliknya gitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Sorry, tapi gue lagi keluar bentar. Kan itu tadi motionnya regrets ya, kalau nggak salah. Menyesali Oh, kan ya. Nah, kalau oh, untuk yang governmentnya itu berarti dia menyesali. Kalau yang oppositionnya berarti dia nggak menyesali gitu. iya, Atau gimana? iya. Dan ini bukan jatuhnya ngedukung Ukraina atau Rusia ya, tapi ini lebih ke lu tuh menyesali tindakan untuk mengunjungi keduanya, atau lu menyesal apa, ataukah lu tidak menyesali tindakan berkunjung tersebut. Itu intinya. Bukan tentang gue pro Ukraina atau Rusia, bukan. Paham? Berarti yang government itu menyesali apa? Nggak menyesali kan? Menyesali kan itu jatuhnya di saus regret, bukan di saus do not regret. Berarti yang oposisi itu menyesali, yang oposisi itu tidak menyesali, yang pro itu menyesali. Nggak selamanya konteks mendukung itu selalu positif, pasti pasti kadang-kadang ada negatif, biasanya di debat gitu. Baik, Kang. Terima kasih. Sorry, Kenapa tadi ada yang ngomong lagi tuh? dalam konteks ini tuh visiting tuh kita sebagai Indonesian bukan sebagai gara visitingnya atau inviting sebenarnya Bang. Inviting Visiting dong, Ukraine and Russia ke G20. visiting kan dari konteks Tadi di tetap itunya kan visiting konteksnya. oke. Ya, thank you Bang. Hmm. Permisi Kang, ingin bertanya. Ya. Kenapa? Kan kan tadi saya kebagiannya yang itu apa namanya jadi opposition whip. Itu Hmm. apa bisa tolong dijelaskan lagi gak whip tugasnya apa saya karena saya nggak ingat itunya. Intinya web itu mau ini opposition atau government itu tugas lu itu adalah nyanggah argumen lawan. Terus yang kedua lu itu ngeyakinin gue gimana caranya argumen temen lu itu si member of government atau member of oposisi itu yang paling benar dari semua argumen yang ada di debat itu. Intinya itu.
Jadi tugas WIP itu misalnya kayak membernya ngasih ini argumen yang apa namanya yang jelas, terus kita jadi WIP-nya itu ngebantu apa namanya ngedukung argumen itu, Kang. Ya, lu itu nggak bikin argumen, lu itu bikin juri lu yakin bahwa argumen temen lu itu benar. Terus yang kedua, lu itu pokoknya sih gimana pun itu ngancurin argumen lawan lu, itu intinya. Dan ini yang gue lupa, dari tugas video kemarin itu banyak yang jadi member of government itu mendukung opening government. Itu salah ya. Closing government itu nggak mendukung opening government. Kalian tuh masuk dari belakang si opening government ini atau opening opposition itu. Oke? Jadi jangan mendukung opening kalian kalau kalian mau. Oke, baik, Kang. Terima kasih. Yo, oke. Kayaknya ada gangguan nih di break roomnya. Gini aja deh. eh Kalian punya grup sendiri kan? Nah, di grup itu kalian cari aja teammate kalian. Apa bersounding di grup kayak. Nah, kalian telepon lah di sana. Oke? Boleh deh panitia mulai dari sekarang aja case building.
Oke, waktunya udah habis. Gimana buat case buildingnya? Masih kurang nggak waktunya? Kurang kan waktunya. Masa kurang sih? Udah 15 menit tadi. Kurang, Kang. Tadi dipakai ngobrol kali ya. Ini udah case buildingnya semua. Oke, udah ya. Udah kalau gitu bisa dimulai dimulai MC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening to all. Welcome to the debate on the stage simulation. Before we start our debate competition for today, I would like to introduce myself. I am Akbar, as the chairperson, and Melly will be the timekeeper. The chief judge for today is Mr. Arik and Mrs. Khadijah. Let me introduce the debate to you from the opening government. There are Prime Minister Teh Kori, Deputy Prime Minister Teirsa. From the opening opposition, Leader of Opposition Teh Hani, Deputy Leader of the Opposition Teh Ayuni, and from the closing government, Member of the Government Wida Ningsih, Government Whip Rona, and from the closing opposition, Member of the Opposition Teh Gania, and Opposition Whip Teh Dela. The timekeeper will ring the bell once after the first minutes and at the end of the 6 minutes to signal the time allocated for points of information. At the end of the 7 minutes, the bell will be ring twice to signal the end of the debates. Reminder to audience, you are not allowed to guide or help the debaters. The monitors will deliver by our adjudicator, Mr. Arik, time. Okay, thank you. So without wasting any time, I would like to ask for permission to start on the explanation. I would like to call the first speaker, Prime Minister Teh Kori, to begin your speech. Your time is 7 minutes. Start when your first speak. Thank you for moderator. So am I audible? Is my voice Loud and clear. clear enough? Is my voice is clear enough? Loud and clear. Okay, thank you. So I would like to speak my argument in 1, 2, 3. Good evening, ladies and gentlemen, and honorable judges, and my fellow debate team. So in this motion that we're gonna talk about, as Indonesian, this house regretted the decision of visiting Ukraine and Russia. The problem is G20 is an international economic summit that focuses in coordinating an economic policy and country development. So before that G20, President Jokowi did inviting Ukraine and also Russia, and we both and we know that these two countries has a historical problem, and this current society and this current political in their country is not that good. So Mr. Jokowi has a right to inviting them on G20 in Nusa Dua Bali on 15 and 16 November. So there's
I'm going to talk about the actors that gonna be impacted of this motion. The first one is Indonesian citizen. The second one is Indonesian government. And the third one is Ukraine, and the last one is Russia. Why Indonesian citizen will impact not visiting Ukraine and Russia? Because they might be not going to any vacation on to country, and also the economic for the economic purpose they could export like stuff, and also for Indonesian government this is gonna be impacted to Indonesian import and export aspect. And for the Ukraine itself, there might be they might be lose Ukraine and Russia might be lose their visiting to the country. And the reasons why we regret to visiting Ukraine and Russia. The first one is really harmful for us to visiting that country. That we know that the current situation and the political situation is really terrifying, and many people hurted. And Indonesian citizen who live there for work and school forced back to Indonesia because their political situation, and both of Ukraine and Russia didn't want to tackle the issue with both hand, and they're both still with their own perspective. They didn't want to didn't want to solve their problem, so they have their egoism itself. Thank you. That's all. Okay, thank you. Now I would like to call the second speaker, leader of opposition, Teh Hani. To begin your speech, your time is 7 minutes. Start when your first speak. Okay, thank you. So, uh, I want to clarify the meaning of regrets. Okay, the regrets is to feel sorry about the situation, especially something that you wish you had not done. And then what's to regret about the Indonesia visit to the Ukraine and Russia? Okay, there are many benefits for Indonesia. Before I explain about my argument, I will explain about the framing of G20. The visit of President Joko Widodo made history in his second administration period by visiting Ukraine and Russia. Jokowi visited the two warring countries with a mission to pave the way for peace. As one of the leaders of countries in the Asian region, especially Southeast Asia, Jokowi's visit to the two countries is considered a breakthrough because the war between Russia and Ukraine also has a wide impact on other countries. Then, what are the benefits of Indonesia participating in the G20 forum? Quoted from the Ministry of Finance website, as a member of the G20 forum, Indonesia can benefit from early information and knowledge about global economics development, potential risks faced, and economic policies and implemented by other countries, especially developed countries. Thus, Indonesia is able to prepare the right and best economic policies. In addition, Indonesia can also fight for its national interests with international support through this forum. Indonesian name and achievement are also increasingly recognized by various international organizations and forums. So, we from opposition team now regrets Indonesia visiting to Ukraine and Russia. Thank you. Okay, thank you. Next, I would like to call the third speaker, Deputy of Prime Minister. Deputy of Prime Minister, Teh Irna. To begin your speech, your time is 7 minutes. Start when your first speak.
or the third speaker, Deputy of Prime Minister, Teh Irsa. To begin your speech, your time is 7 minutes. Start when your first speak. Mic lu belum nyala, Irsa. Belum kedengeran, mic-nya belum kedengeran. Okay. So I would like to show my argument. That's it. From the start, Indonesia have intuition for being the G20 since strategic goals which tourism and economic aspect. So for me, it's harmful for Indonesia to be boycotted by Western country if Russian sides come to G20, who that Indonesia will be the because of that Indonesia will be not the country who 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 will be in the group of 20, which we are known as the G20, because the goals of G20 are to coordinated policy of other members for economic stability. That's all my arguments. Okay, thank you. And next, I would like to call the fourth speaker, Deputy Leader of the Opposition, Teh Ayuni. To begin your speech, your time is 7 minutes. Start when your first speak. Okay, I'm going to give my argument. As the first speaker said that Mr. Jokowi, as President of Indonesia, visiting Ukraine and Russia, give many benefits for the country itself and other country, that the benefits are dealing with the food crisis and give peace fit for the whole country, and give impact of export import. If Ukraine and Russia make peace, the export import will be will be going well. That one country will not stop the export import. It's export import activities. Maybe that's all my argument. Thank you for the attention. Thank. Okay, thank you. And next, I would like to call fifth
speaker, member of the government, Teh Widaningsih. To begin your speech, your time is 7 minutes. Starts when your first speak. Thank you for the moderator. I want to speak my first. The Group of 20 atau G20 is the primary forum for international cooperation on the most important issue of the global economic and financial agenda. The objective of the 22 refer to policy coordination between its members in order to achieve global economic stability, sustainable growth, promotion financial regulation that reduce risk and prevent future financial crisis, and modernizing international and financial architecture. And you know, G20 member is represent almost 90% of global GDP, 80% of international global trade, 2 for 3% of the world population lives in G20 member countries. 84% of all fossil fuel emission are produced by G20 countries. Indonesia appointed as host at the current G20. Despite the good fact to visit Ukraine and Russia, Indonesia actually has no obligation to visit them. Indonesia is the host as a place, not all policies during the implementation of the G20 are implemented by Indonesia itself. If it as initiative, then it is not about the discussion of the G20, but diplomacy that has an impact on other things, uh, such as such as speculation of partially toward of the countries. According to Thomas earlier, public policy is whatever government chose to do or not to do. It is about the global economic and financial agenda. So it is enough to just inviting them, not for the visiting. So as an Indonesian, this house regard dedication to visiting Ukraine and Russia. Thank you. Okay. Next, I would like to call the sixth speaker, member of the opposition, Teh Gania. To begin your speech, your time is 7 minutes. Starts when your first speak. G in nation Indonesia aims to build a more responsive and inclusive global and G20, where it could coordinate health funds and capacity to assess countries that lack any of those. Mm, and by allowing all elements of society to be connected digitally, governments could respond to their needs. So, Jokowi went to Russia and Ukraine, of course, has a certain mission, especially for public relation issues. Among them are cooperation in, for example, nuclear energy projects and railways.
I think that's all from me. Thank you. Okay, thank you. Next, I would like to call the second speaker, Government Whip Teh Rona, to begin your speech. Your time is 7 minutes. Starts when your first speak. Okay, thank you. Here I, as Government Whip, will deliver my argument. The Group of 20, or G20, is the premier forum for international cooperation on the most important issues of the global economic and financial agenda. The objectives of the G20 refer to policy coordination between its members in order to achieve global economic stability, sustainable growth, promoting financial regulation that reduce risk and prevent future financial crises, modernizing international financial architecture. Indonesia appointed as host at the current G20. Despite the good faith to visit Ukraine and Russia, Indonesia actually has no obligation to visit them. Indonesia is the host as a place. Not all policies during the implementation of the G20 are implemented by Indonesia itself. If it is an initiative, then it is not about the discussion of the G20, but diplomacy that has an impact on other things, such as speculation of party towards one of the countries. It is enough to just inviting them, not for the visiting. Because from the beginning, Indonesia intended to join the G20 for strategic purpose, namely in the tourism and economic sectors. So, as Indonesian, this house regrets the decision of visiting Ukraine and Russia. So many arguments for me. Thank you. Okay, thank you. And next, I would like to call the last speaker, Opposition Whip, Teh Dela, to begin your speech. Your time is 7 minutes. Starts when your first speak. Yes, first of all, can you all hear my voice? Loud and clear. Okay. I will start my argument as the opposition whip. In the motion context, G20 summit is an international forum that talks about especially the economic situation of the world, and it is only about economic reform summit and not about international conflict. But on this year, in the year of the current G20, Indonesia faced by the crisis that had been caused by Russia and the Ukrainian conflict, resulting a lot of Western countries boycotting this year's G20 if Russia attend, and they want to have a peace discussion between Ukraine and Russia instead of the G20. For this team, in which we are the opposition from where the House do not regret the decision of visiting the Ukrainian and Russian country. This House believes in more of the benefits of the visits rather than the regrets of the visit that will make Indonesia prosper into a more greater country, mainly because from the first to the last speakers before me, first of all, the situation between the terrifying conflict between the Russia and Ukraine will probably make the people scared for their lives. But from only that, the benefits from the visits is much greater than the regrets that we may have. For example, like for making a greater economic policies in Indonesia, where we get all the support from our international friends and other nations, than rather picking up a side and making a much more difficult situation for our export and importing relationships, in which if we choose a side from any of these conflicting neighboring countries, then we will have to suffer from great negative impacts to our economic country, as by
as by the government or from Mr. Jokowi's perspective, Indonesia plans to build a more inclusive politics to strengthening its position with others and to be connected digitally or globally, especially in multiple economics projects and technology. So in conclusion, from in this house in which we do not regret the decisions to visit Ukraine and Russia, we agreed that the benefits of the visits are more supporting to our nation's stability rather than the regrets. So that is the conclusion of our house in which we do not regret the decision to visit Ukraine and Russia. That's all that I have to say. Please continue. Okay, thank you. And now to the judges, please give your verbal education. Jah, you first, Jah. Suara saya terdengar? Kalau yang dipegang PE biasanya yang ini ada yang Am I audible? Katanya biasanya yang Mas Antir, cuman backsound lu lumayan consuming. Okay, wait. So sorry if my voice isn't clear enough, but I hope that you can still listen to my feedback or something. So yeah, where should I start? Arik. Oh, no. Okay. Mannerism So main reason? Mannerismnya aja. Mannerism. Okay. I think that some of you have already understand how to deliver an argument in debate, especially related with your role. But I didn't see any of you have like a strong argument, you know, that you haven't built your argument strong enough to make the judges like believe to what you said, you know. And I expect that maybe some of you also still don't really understand about what to do in your specific roles. However, some of you already did that. So yeah, and I also wrote some of your points in your arguments. Should I talk about that too, Arik? Or Boleh lanjut aja. Okay. Prime Minister and understand what to unfortunately the way you explained about G20 and I mean this debate about, you know, what is the thing that we are debating in this debate. So you haven't explained that clearly enough, and then your argument is not argumentative enough. You only elaborate a little bit about why is it why you regret the decision of Mr. Jokowi visiting Russia. That's all for the Prime Minister. And for the Deputy Prime Minister, you
have tried your best, but unfortunately, your argument is not, I think it's not as it has, as what expected from a deputy prime minister. You harmful for Indonesia, but you don't explain why. And then for the leader of opposition, I think you already structure your argument good enough, because I can see the flow of your argument, and you can also, what is it, try to connect or link back to to the previous argument from the prime minister or from the opening government. So your question, hello. Lanjut ya. Okay, so you also mentioned about what is it? Okay, why or what are the benefits of the visit of Mr. Jokowi visiting Russia and Ukraine? And I think it's quite good, because you can explain that, although it's not like very clear or very deep, but you have mentioned the case of what is the benefit of Mr. Jokowi visiting Ukraine and Russia. And I think that much better than what the prime minister and the deputy prime minister did. And sorry, and the deputy leader of the opposition, that is Kak Ayuni. Kak Ayuni, you here I noticed that you link back to the argument from the opening opposition, which is not right. Am I correct, Kak Ari? That you shouldn't be, like, what is it, supporting the opposition argument, although you are in the same opposition, and you also explain about the benefits, but yeah, it's not well elaborated and not strong enough. And from the member of government, you explain about the objective, and I think you mentioned a quite strong argument about why is it necessary for Indonesia to visit Ukraine and Russia, because they're only the host and something. But unfortunately, yes, you didn't elaborate that enough, so it's not quite strong, but it's a good argument, I think. So, and from the member of the opposition, yeah, it's very unfortunate because you cannot deliver your argument completely. I only got a little bit, and I think it's not enough as a member of opposition. And the government whip, Kak Rona, you explained about the G20 again, and then you explained about the objective, and I think you only rephrase, or I think restate by the deputy leader of the opposition, and you don't. But this, you should be doing that. You should be supporting your argument from the deputy leader of the opposition. However, you didn't give a strong, tidak ngasih penekanan lebih gitu. So you didn't like try to strengthen the argument that your house give, And then the last opposition whip, I think it's quite elaborated enough. Oh, yes, it's elaborative enough. And yeah, it is. I wrote some of your points here, and it's quite extended than the others. Yeah, so it's already, I think that's all my feedback.
Oke, gue lanjut ya. Oke, first thing first, the ideas on how that this motion exists itu sebenarnya ya gue tahu kalau misalnya motion ini susah. Cuman I think it is better for you to at least try one of the few atau one of the type that really a motion that's really hard. Nah, sebenarnya kan ya ini the outcome of this debate is actually predictable. It is actually already been predicted by me. Is that first you're going to only talk about why that it is beneficial for Indonesia to go to Ukraine and Russia first of all. Second of all, why that Indian Day kalian pasti bakal bawa tentang oh yeah, it's good being a G20 host for example. Yeah, those arguments exist in this debate. It's something that I do not recommend, but I already predicted that it will happen. But it's fine. It's like your first time to debate. But in the end of the day, the debate is not something that substantially providing, I guess. Itu yang pertama. Okay, talk about the substantive. First of all, ini kan the debate goes with the ideas on how that you as an Indonesian citizen actually regrets the decision of the government to go to that certain countries, right? Meanings lu tuh sebagai rakyat Indonesia itu nggak mau lu menyesali hal ini. Kenapa disesali? First thing first, there are stuff that cause identity of a nation. Meanings that those type of traits is actually picturing on how that the country goes in the end of the day. For example, kayak gini, Indonesia is a country of non-bloc. Nah, kalau misalnya country of non-bloc, tapi dia misalnya proceed untuk nego ke Russia untuk untuk berhenti perang sama Ukraina simply because the pressure from the Western world, berarti kan jatuhnya kita takut sama plot Barat ini kan. Nah, those type of things itu yang harus dibawa. Nah, harusnya ya. Second of all, the ideas on how G20 itu is economical reform gitu, bukan tentang international dispute settlement. Tadi gue lupa, kayaknya di pembicaraan kayaknya di web opposition itu bilang kalau misalnya bukan di web government dia bilang gini, di kita tuh house bukan in G20 itu we're a house bukan it's not something that we are able to take control of the stuff gitu kan. Nah, I think this is one of the relevant argument. Why? Because first, it is actually touch the ideas on how that look G20 is an economical reform, bukan tentang international dispute settlement. Meaning that kita tuh sebenarnya nggak punya suatu privilege atau suatu kekuatan untuk nge-dispute untuk nge-settle this dispute gitu loh. Karena karena itu sebenarnya economic reform satu. Yang kedua, kembali ini economic reform, ngapain lu ngurusin suatu perdamaian dunia perdamaian dunia yang masuknya ke peperangan on the ideas on how that this this is out of the topic of G20 gitu. Dua. Yang ketiga, asal kalian tahu ya, Ukraine itu bukan member G20. So gini loh. G20 itu kan jatuhnya adalah group of 20 economic evolved nation, negara yang memang mempunyai kekuatan ekonomi 20 terbaik di dunia. Berarti logikanya gini, yang 21, 22, 23 itu mereka nggak bisa masuk G20, tapi Ukraina yang below them, hanya simply karena mereka jadi korban perang, itu bisa masuk untuk ke G20 untuk ngomongin tentang their own sebenarnya lebih ke their own internal dispute with Russia. Tapi di dalam G20 itu mereka nggak bakal cuma ngomongin itu gitu. Pasti mereka juga bakal ngomongin economic reform dari negara mereka sendiri. Meaning what? It is create an unfair status quo of the countries that below the 20s gitu. Meaning apa? Unfairness of the international communities. Meaning berarti lu atau kita sebagai Indonesia, the house / president of the G20 is actually discriminating other country that if you seakan-akan kita bilang if you want to go to if you want to go with bisa join G20
Halo? Halo? Ya, dengar Kang. Oke. Tadi gue ya intinya itu maksud gue. Jadi kalau matter wise sebenarnya itu masih banyak hal yang harusnya kalian keluarin. Nah, jadi maksud musim itu sebenarnya bukan tentang keuntungan atau kerugian kita masuk G20 atau keuntungan dan kerugian untuk kita visit Ukraine. Oke, bolehlah kalau misalnya keuntungan kerugian kita visit Ukraine sama Rusia. Cuma kan harus diingat lagi nih sebagai tujuan kita jadi presidensial G20 itu apakah selaras atau enggak. Cuman kembali gue bilang sebenarnya it is perfectly fine for you guys untuk nggak ngerti motionnya atau kayak kesusahan sama mosi ini karena ya bisa dibilang this is one of the tough motion gitu. Jadi nggak masalah. Itu intinya dari gue. Udah. Iya, silakan Teh. Oke, suara aku masuk. Oke, sorry for the background sound, but ini mah masukan mungkin kan tadi sudah ya sama Kang Arik tentang debate-nya harus seperti apa. But I'll just give you some notes on how you perform your speaking skill in English, you know. So I have watched some of your videos. Aku udah nonton beberapa video teman-teman yang dikirim ke Drive, and I analyzed it, dan juga tadi dari speakingnya teman-teman sedikit. So I think your speaking in English is good, but ada beberapa video yang sama sekali I cannot get your argument gitu. Sama sekali nggak bisa aku tangkap maksudnya apa, argumennya itu apa. Karena apa? Karena apa namanya? Sebentar. Ya, jadi ada satu video atau beberapa video yang emang sama sekali nggak bisa saya tangkap argumennya karena pronunciation-nya itu apa ya, salah. Jadi while you speaking, please also maintain your pronunciation or make sure that you pronounce the words correctly gitu. Karena percuma nanti teman-teman kalau argumen teman-teman ternyata bagus, udah nyusun argumen yang sangat bagus, tapi ketika pronunciation-nya nggak benar, the judges will barely gak akan kayak tahu teman-teman tuh ngomong kata apa gitu. Remember I said in here pronunciation ya, bukan accent. Gak masalah saya teman-teman aksennya, oh susah tuh teh mau punya aksen kayak orang Inggris, maksudnya kayak mungkin British or American, bukan itu. Tapi gimana sih pengucapan teman-teman tuh bisa dikenali sama orang yang denger gitu. Kan nggak perlu maksudnya tuh sama mirip dengan native, tapi yang penting benar gitu. Misalnya banyak yang ada yang nyebut punish itu punish. Ya, it's not even a word, I think, gitu kan. Mungkin ada nggak sih kata yang disebut dengan punish gitu kan. Terus juga huge, besar, ada yang hug gitu atau gimana gitu. Terus ada juga yang kayak occur, terus ada juga could,
terus ada juga well-being jadi well-being, dan ada kayak misalnya candidate yang salah disebutkan, terus juga beberapa kata yang berakhiran ed gitu ya. Ada yang emang harus jelaskan kayak implemented, ada yang kayak cuman apa ya, samar-samar aja kayak involved. Nah itu jadi bukan berarti harus punya aksen yang kayak native, tapi pastikan si pengucapannya itu benar gitu, karena itu tadi sayang gitu kalau misalnya teman-teman argumennya udah bagus tapi pronunciation-nya nggak jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak kosakata dalam bahasa Inggris nih, tapi pengucapannya salah dan orang yang dengar tuh nggak bisa recognize, nggak bisa ngenali teman-teman tuh ngomong apa, itu percuma gitu, pesannya nggak akan nyampe. Jadi tolong nanti kalau sambil latihan, selain latihan bikin argumen, selain juga latihan how this debate should go, how the role, and ngelatih pola pikir teman-teman baca dan segala rupa, jangan lupa juga untuk tetap merhatiin speaking skill in English-nya. Salah satunya adalah yang paling penting pronunciation. So, my advice is jangan guessing gitu ya. Jangan nebak-nebak kalau teman-teman emang ini kata dibacanya apa ya gitu. It's better for you to look on online dictionary ya, baca dan dengar gitu. Pengucapan yang benarnya kayak gimana. Jangan guessing. Jangan kayak, oh karena biasanya ini tuh dibacanya begitu nih kalau ada huruf K di tengah-tengah atau huruf K di depan gitu. Atau huruf C di mana dibacanya seperti itu, jangan dikira-kira, tapi lebih baik dicek gitu. Dan juga ada beberapa kalimat yang kayak salah gitu jatuhnya. Misalnya to preventive, maksudnya kan untuk mencegah kan, berarti bukan to preventive, to prevent, pakainya verb di situ. Jadi banyak yang kata benda tapi dipakai untuk ngejelasin satu pekerjaan gitu. Kayak misalnya I will clarification, it's not I will clarification, I will clarify kan, berarti clarificate kan. Terus misalnya akan menjadi satu rehabilitasi atau akan membuat apa namanya si orang-orang ini tuh harus direhab gitu ya. Nah berarti bukan will really rehabilitation, will really rehab, cari coba apa verb dari rehabilitation. Terus ada yang bilang cases itu dibacanya cases. No ya, it's cases. Dan masih ada beberapa lagi kata-kata yang tadi aku temuin. Jadi I just want to remind you that this is because this is NUDC, because this is like English debating. So you not only to focus on how you build the argument and anything, but you also have to focus on your speaking skill, especially in pronunciation. Okay, enrich your vocabulary by reading, baca terus, dengar dengan bahasa Inggris, terus juga sambil teman-teman perkaya wawasan juga supaya nanti kalau bikin argumen juga bisa relate gitu ya dengan konteks yang dibicarain, tapi sambil juga tetap latih bahasa Inggris teman-teman. Mungkin itu aja notes dari aku, panitia. Thank you so much for good job guys. Thank you. Okay, thank you to the judges for the verbal education. Now I would like to announce that debate simulation has ended. Thank you for your participation. Sebelumnya untuk Teh Hodi dan Kang Arik, apa ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Teh Kang? Untuk Kang Arik dan Teh Hodijah, apa ada yang mau disampaikan lagi, Teh? Kang? I think Kang Arik is not on the Zoom ya. Sudah keluar kayaknya Kang Arik. Arik? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, sepertinya ada kendala jaringan atau apa. But I have asked Kang Arik. So in tonight's simulation, we don't have any winners or something. So I think that's all from me and Kang Arik. Thank you so much for your, your best effort on doing tonight's simulation on debate. You guys did really well, did great. So just keep practicing because you still have
a long way to go. Yeah, that's all from me. And don't forget to practice your English too. So one way to practice your English is to add more exposure ya. Jadi banyak-banyak bersinggungan dengan bahasa Inggris, entah itu dipakai, entah itu didengar, entah itu baca, nonton, segala rupa, dibiasakan dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman misalnya mau latihan dengan teman-teman yang lain gitu, speaking in English, coba buat argumen sendiri dalam bahasa Inggris. And sometimes boleh ya sambil kayak dibaca gitu. Tapi sometimes kalau kita baca tuh kita jadi ngelihat tulisannya kan, dan gara-gara kita lihat tulisannya, jadi kita pronounce-nya salah gitu. Jadi coba latihan juga mungkin pertama-tama boleh ya. Ini pengalaman saya sih, kayak baca argumennya, ditulis terus dibaca gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah bisa nih nyusun kayak cuman poin-poinnya aja, terus udah gitu coba dielaborasi sendiri, itu juga akan lebih baik gitu. Jadi memang pasti di awal-awal kita banyak bingung atau ya banyak kayak deg-degan gitu. Ini harus gimana sih debate tuh, waktunya bentar banget, case building bentar, ngomong juga bentar, harus cepet gitu ya. Kesel terus kayak dengerin orang lain ngomong juga jadi kebawa emosi wah gitu kan, banyak gitu yang terlibat ya dalam debate. Tapi believe me that this debating thing ya bakal banyak ningkatin kemampuan di diri kita gitu. Jadi bakal bikin kita jadi orang yang open minded, wawasannya luas gitu. Kayak tadi kan kita ngebahas G20, mungkin teman-teman juga ada yang kayak cuman lihat iklannya doang di jalan G20 apaan sih gitu. Tapi kan ketika malam ini, wah jadi motion kepaksa kan kayak harus baca apa sih nih G20, kenapa sih nih Jokowi pakai ngunjungin Rusia, Ukraina segala, emang apa sih masalahnya gitu kan. Jadi kita tahu gitu. Nah, coba teman-teman juga baca-baca tentang the newest thing that happened in around the world and try to guess as many information that you can about that thing, gitu, about that topic, and then coba teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh debate dari yang ada di YouTube dan sebagainya buat contoh gitu. Gimana sih orang lain nyampein argumennya? Kalau jadi Prime Minister tuh harus ngapain aja? Nah itu juga bisa dicari. Kalian bisa buat sendiri di buku masing-masing. Kayak kalau jadi, can I share screen here? Oh nggak bisa ya. Nih. Waktu dulu awal-awal debate, mungkin di sini boleh raise hand nggak? Ini masih lama nggak sih waktunya? Raise hand nggak yang pertama kali gitu, baru ikut debate? Mungkin we will through the same experience. Ada? Okay, we have some of you here who baru pertama kali. Aku boleh share screen nggak? Bentar aja, 5 detik. Cuman mau ngasih lihat kayak ini juga yang Arik ada nggak sih? Udah balik belum? Belum ya? Because Arik is like yang ini ya, yang ada video aku nyala, jangan yang audio. Jangan ada fotonya. Oke. Ya jadi ini juga sebenarnya dijelasin sama Kang Arik juga, yang aku jelasin di awal, harus teman-teman tuh punya structure dalam menyampaikan argumen gitu. Caranya gimana? Caranya tuh belum bisa ya panitia. Caranya tuh bentar. Susah sekali menjelaskan kalau tidak sambil share screen. Oke, udah bisa nih. Nah, dulu tuh aku selalu nyimpen ini di HP. Dan setiap kali aku dapat troll apa, aku langsung buka ini. Jadi banyak banget sumber-sumber yang bisa teman-teman dapat di Google tentang role kayak gitu ya, yang lebih ke aturan-aturan gitu. Teman-teman bisa baca kayak gini. Jadi, soalnya kalau aku jadi opening government tuh, aku ngapain sih? To present a debatable persuasive case in support on the motion. Pertama harus define the motion, setelah itu provide a complete case, setelah itu baru ini yang jangan dilakuin, avoid being too clever. Terus setelah itu kalau jadi Deputy Prime Minister tuh tugasnya apa saja. Nah, ini tuh ditulis, kalau bisa, aku dulu punya satu buku sendiri yang emang disiapin buat NUDC gitu ya waktu itu. Jadi di depannya tuh isinya tentang kayak gini-gini. What to do as a Prime Minister, Deputy Prime Minister. Teman-teman cari sumber dulu sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru bikin structure sendiri. Bisa buat misalnya buat ya di mana, di Google Docs terserah atau di mana-mana gitu. Misalnya kalau jadi Prime Minister, strukturnya berarti apa saja. First I have to define the motion. Nah, setiap ini tuh punya penjelasannya lagi kan. Emang gimana sih define the motion? Nah, waktu awal-awal tuh, boleh nanti dikirim.
Download aja sih, ini mah ada di Google. Ini ya, British Parliamentary Debate Format. Jadi nanti teman-teman tuh bikin sendiri, udah cari sumber banyak-banyak nih. Cari ini, tugas-tugasnya apa saja. Jangan dari satu sumber. Dari YouTube nonton juga. Terus perhatiin debatnya orang. Setelah itu teman-teman kan tahu nih, oh flow-nya gini nih kalau jadi Prime Minister. Terus teman-teman bikin deh. Mana nih salah. Nih, bikin di sini misalnya define the motion. Nah, awal-awal ketika define the motion tuh apa sih maksudnya jelasin motion? Aku tuh sampai bingung gitu ya. Tanya ke Kang Ari, Kang misalnya motionnya tentang G20 dan bla 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 bla. Berarti aku harus jelasin G20 itu apa, ini tuh apa. Salah ternyata. Jadi menjelaskan mosi itu bukan berarti kita tuh cari definisi tentang kata-kata yang ada di mosi itu gitu. Tapi kita tuh ngejelasin konteks dari mosi itu tuh apa sih? Apa sih yang kita debatin di mosi ini? Nah, itu kan jadi tahu tuh. Jadi tahu apa yang strukturnya dan tahu apa yang harus dilakukan dari setiap struktur itu. Nah, kalau jadi Prime Minister setelah define the motion, apalagi sih gitu. Bentar. Boleh. Nih, setelah define the motion tuh ngapain lagi sih si Prime Minister tuh provide, nih lihat. This might include defining specific terms in the motion, menjelaskan istilah-istilah penting dalam mosi, advocating specific policy changes, and or articulating the roles of relevant stakeholders kayak gitu. Terus provide a complete case. Kita jelasin. Baru kita masuk ke case kita atau argumen kita. Berarti kan masuk ke argumen di sini. Nanti argumennya disebutin yang pertama tuh apa, nanti di akhirnya seperti apa. Nah, yang penting juga untuk teman-teman pahami, selain tadi ya punya ini aku share aja deh di chat. Selain punya ini, jadi dulu tuh selain punya ini juga harus pahamin, yang makanya tadi aku nanya, kita tuh harus ngapain sih di mosi-mosi ini, kan ini juga istilah-istilah ya. Makanya waktu di awal-awal aku bilang, coba pahami istilah-istilah yang ada di debate. Contohnya, this house believe that. Maksudnya dari this house believe that itu apa? Kita harus ngapain nih? Dia jelasin, it means that you need to argue in favor if you are proposition, or against if you are opposition. Misalnya, this house believe that it is immoral for individuals who have met their basic needs to not donate any excess wealth to social programs. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? You would need to argue why what you're saying is correct or incorrect. Why is it immoral or it is not immoral? Misalnya ini this house believe that. Dulu juga aku tulis gitu. Jadi setelah roles, penjelasan dari istilah-istilah ini. This house would tuh apa sih? Harus apa di this house would? Nih lihat yang merah. Kalau dapat motion this house would, kita tuh harus calls for action. Kita harus nyebutin yang namanya, harus jelasin yang namanya mechanism. Ya, a plan that explain in detail how you would do that, the motion saying you would do. Jadi, misalnya nih, this house would legalize prostitution. Kita akan melegalisasi prostitusi. Berarti kan kita bukan hanya meregulasi, maksudnya kita hanya bukan bikin argumen tentang melegalisasi prostitusi itu bagus tuh, tapi kita juga harus ngejelasin gimana kita mau melegalisasinya. Nah, itu kalau ini tuh zoomnya balapan di rumah. Jadi itu tuh kalau motionnya this house would itu harus ada mechanism. Jadi selain why is it good, why is it bad, you have to also provide the mechanism how you would do it. Jadi biasanya kalau lihat teman-teman coba deh cari contoh debate yang this house would, pasti dia tuh kayak debat ini loh, kayak misalnya yang pro-nya bilang, hingga kita tuh harus melegalisasi prostitusi karena misalnya kalau tidak akan terjadi banyak penyakit menular seksual di tengah-tengah masyarakat. Nanti setelah itu dia akan tambahin bagaimana cara-caranya kita akan membuat misalnya tuh satu lingkungan yang memang itu khusus gitu untuk lingkungan, walaupun aku tidak setuju dengan ini ya, tapi dalam namanya debat kan begitu ya. Jadi misalnya dibuat satu lingkungan yang emang itu isinya tuh misalnya buat prostitusi. Jadi walaupun di situ legal, tapi kita tuh tetap bisa mengontrol misalnya kayak yang ada di lokalisasi kayak gitu misalnya gitu kan. Terus nanti yang kontra dia akan bilang enggak, kita tuh harus tidak boleh melegalisasi prostitusi, tapi dia juga solusi mekanisme gimana kita bisa menghilangkan gitu ya. Gimana kita bisa ngelawan si mekanisme yang dibuat sama si orang itu gitu. Sama si yang pro kayak gitu. Nah, ini this house regret nih yang tadi. Jadi kita lihat apakah sebenarnya tadi kata Kang Ari juga udah bener kan, bisa tuh ngomongin manfaat dan juga kekurangan dari si sesuatu itu gitu. Tapi tadi teman-teman tuh memang kurang nyentuh ke inti dari motionnya apa gitu. Jadi kayak masih di permukaan gitu. Kurang
Jadi emang apa gitu intinya? Jadi masih di permukaan tadi itu. Jadi misalnya nih, this house regret the globalization of the Day of the Dead. Apa tuh nggak tahu ya, Day of the Dead. Nah, jadi lihat tuh efek dari globalisasi itu dan argue if they're good or bad. Dia tuh ngasih dampak yang baik atau enggak nih, beneficial, bermanfaat atau detrimental atau membahayakan gitu untuk certain group of people gitu. Terus misalnya this house support. Nah, ini action right or wrong kayak gitu. Terus ini di sini juga dijelasin nih, every motion definition tuh ngapain. Kayak gitu. Mechanism tuh gimana, ini gimana cara jelasin argumen, ini gimana first speaker tuh ngapain, second, third, and reply gimana gitu. Jadi teman-teman bisa belajar banyak sekali source untuk belajar debating. This is what I did back then gitu ya. Mungkin aku pengen share aja sama teman-teman yang mungkin juga baru gitu ke debate. Gimana caranya to survive. Bagaimana caranya untuk survive di dunia debate yang keras ini. Nggak keras juga ya. Ya gimana biar kita bisa menyampaikan argumen kita dengan baik gitu. Salah satunya adalah dengan memahami biar debate itu jalannya juga enak gitu. Kayak Prime Minister tahu fungsinya apa, nanti dijawab dengan apa yang opposition yang pertama gitu kan, terus nanti dijawab lagi dengan yang ini. Jadi nanti kita juga jadi kayak bisa ngelihat apa ya, solusi gitu. Atau kita jadi bisa lihat titik benang merahnya dari permasalahan itu apa gitu. Karena debatnya berjalan dengan baik. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi, kita juga kadang-kadang jadi nemuin solusi gitu ya dari masalah itu karena tadi debatnya berjalan dengan baik. Jadi my advice, banyak ngasih saran ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Karena I feel you, asik. Karena aku ingat gitu, jadi waktu awal-awal aku juga baru ke debate dan emang sedikit wah gitu ya perjuangan di awal itu. Jadi tadi ya, pertama boleh bikin satu buku sendiri gitu ya, yang bersih catatan-catatan debate. Pertama mungkin tentang roles-nya dulu, pahami dulu roles-nya tadi, apa aja, terus kayak fungsinya apa aja, harus ngapain, yang nggak boleh dan nggak boleh ngapain. Terus buat struktur, kalau Prime Minister tuh alurnya seperti apa, dan define the motion tuh maksudnya apa, argumennya harus seperti apa, terus nanti bagaimana nanti si second speaker atau deputy prime ministernya itu dia nge-link back ke argumennya si prime minister, gimana biar nggak terkesan mengulangi saja, tapi juga nggak buat argumen baru, tapi dia tuh menguatkan, mengelaborasi lagi gitu dari apa argumen si prime minister kayak gitu. Terus itu deh pokoknya ya teman-teman, banyak latihan, banyak exposure dengan bahasa Inggris, banyak coba baca-baca. I believe that you can do this ya. Tetap semangat, perjalanan masih panjang. Kita akan ketemu lagi mungkin di prelim ya, di prelim, dan nanti juga ada grand final ya. Dan teman-teman mohon coba dikirim ya videonya. Last time we check, Kang Arik and I, there are only 7 people yang sudah mengumpulkan. Ya, tolong teman-teman yang lain. It is as part of your commitment juga ya, komitmen teman-teman buat belajar. We also want to see how is your effort ya. Bagaimana effort teman-teman dan juga gimana teman-teman kayak berusaha gitu untuk belajar dengan debate ini karena it won't be easy. The journey of ya nanti ke depannya. Apalagi udah masuk ke NUDC itu bakal ya akan lebih berat gitu. Kayak temen tadi mungkin ngerasain case building-nya sebentar dengan banyak yang tidak ideal dan sebagainya gitu. Nanti ketika NUDC, ketika kompetisinya pasti teman-teman akan dihadapkan dengan banyak hal ya. Ketika udah sampai ke kompetisi itu yang dites bukan hanya kemampuan kita, bahasa Inggris, bukan hanya how we think gitu, tapi juga bagaimana kita manage diri kita sendiri, emosi kita supaya bisa tetap survive gitu di kompetisi. Mungkin itu aja kebanyakan ya panitia, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Selanjutnya buat peserta jangan lupa buat absen. Terus kita dokumentasi dulu yuk buat peserta dan yang lainnya boleh on cam.
Ya, on cam yuk semuanya. Oke, kita langsung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Mungkin sampai sini aja pertemuan ketiga kita. Terima kasih kepada yang telah hadir dan terima kasih juga kepada pemateri kita, Teh Khadijah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kang Teh. Terima kasih untuk Thank you. Terima kasih Kang Teteh. Sampai jumpa teman-teman Terima semua. kasih ya panitia Kang Arif juga. Ya, terima kasih teman saya izin left. Mohon waktu dan banyak kekurangan.